Boa noite. Welcome back na Chasing Health. Meu nome é Dahariana Everts. Nos podcast Chasing Health a fokus iba cuida serviço aqui na Aruba e nós está sempre de diferente episódio com diferente experto e profissional na riba nos veld para diferente tema nan tambe. E viaja aqui nós temos par de estudiantes nan almost graduates de Social Work and Development. Boa noite, bom-vindo. Thanks for having us. Yes. Você é estudante de Social Work and Development. Yes. Bisa nos cada de vos nang introduzir vos mes en de como a choose Social Work and Development. Meu nome é Cindy Figueroa, eu tenho de 4 anos de Universidade di Aruba de programa Social Work and Development. Meu aqui é veld aqui para meu mestre bem de background eigenlijk de welzijn. De EPI anto ora grado me a gusta eramo, pero me tata sinti mane mi mister sa mas. Dus me tata tem mais conhecimento de ora me decidi de vai para mi bachelor's de social work anto ora que está quedando lá. Yes. Great. Rachel. Yes. Hi, my name is Rachel Singojoy. I'm also a fourth-year student in Social Work and Development. Me aqui para social work because as intrinsic motivation. Family members, friends, I go through hardships in life, and I've seen what social work can do for them, and I would love to be part of the comunidad ay tami paporyudan ng. Yeah. I hope obviamente que pensa ainda não pensa ora na work social work is just about counseling, but there's a lot more que o word oferecer. Dus se você vai trabalhar em preventative care, em curativo, dus se você trabalhar em saúde pública, etc. It's a lot. Dus você pode ter hope your hats on. Aside from supporting your family, but the type of responsibility também com trabalhador social tem para a comunidade, it's a lot. Dus coisa que é motivo de conosco invitar também a tá para você fazer research. A research about work-related stress, which I thought was so interesting. Me tava dando honor de por ler sa edamos na su paper e me quer sa de como você choose work-related stress and where did you actually do this research? Okay, well, ja, meu papai eigenlijk een tikkie para nós dois. Mi hasi mi estágio do semestre passado, ano passado na La Cabana. Durante mi estágio que na minha para com stress, especialmente na área de turismo, não tá nada estranho. Mirando tudo quando eu estava bem dilante e situação que está passa, me para com pressão, eigenlijk não é pressão, mas stress é algo fator hopi grande em diferentes organizações. Com esse door como está trabalhando social em HR, me abin que ideia para eigenlijk evitar Rachel, que o tempo é estava estágio na Centro de Desenvolvimento Humano, para vindo uma apresentação tocante de work-related stress, então eigenlijk para focus riba coping mechanisms e creating healthy habits. E nanang eigenlijk nossa. Yeah, we collaborated on that. I worked with a group of psychologists, which is very interesting. And but only those cases that we have to do, I wanted to collaborate with a private sector, or exactly how much of a stress factor it is. Because working in a hotel industry, it's fast-paced, it's a lot of pressure. And then we found out there's healthy pressure, and then, there's stress that affects your daily life. So I think that's an interesting topic that we went for. Yeah, e una vez apresentar so nos choose a topic de mental health, pero nantaw tamane okay, let's be more specific. Que área de mental health was que focus riba dyan. Anto dor ko nos background e nos otro colega nang gutambe tao interested in this area, no sabihin ko idea di work-related stress, and then decided to collaborate with no other than La Cabana. Ora. Sim. E ora como começar a apresentar essa aqui para você HR team. But ta kere ko nang a recipe asaki as in something, hey, we need to prioritize this, or were they like, we don't have time for this right now? No, definitivamente, ja. A mitad wata loop stage e tempo ay tambe na La Cabana e makita trabajo como part-timer. So durante el proyecto kaba eigenlijk promeke zijn nos de bezig ke área de work-related stress. Die nam banda nan tata hopi open na e proyecto. Eigenlijk dat we een idee para buscar social work student within their department na acerca à universidade. Dus natata sacaba ko eko ng kilo binder bay ko nele e ora nos apresentar o proyecto. Mas que mita tabayendo kaba they're like no we're open to this e nang collaborate hobi bon kunos. We're very fortunate they were well receiving of us, and Ikonang kunos ka 13 ading, they took it like professionally. They do see their employees or their associates as a valuable asset to their company, and that's why they also want pa bienestar din ng miss. So that's very nice. It's very
healthy to see in a work environment. Exactly. And then aspecto de research, bosan tata multiple researchers, turta bata correndo estágio na diferente caminda. Dus unenta la cabana, itame pabo, Rachel pero quem taba tayo outro colegas nang ko a partake dinge research, anto kiko na rol taba tapa ko isaki. Ora nós a começar a conduct research, dat eigenlijk net depois de estágio. Daar kom je dat in een part-time ainda nós toch choose to collaborate com a cabana, pero nós estamos trabalhando junto com Valeria Galeano e Stephanie Ferreira. Stephanie a estágio na Família Planha e Valeria a estágio na qual é o lugar outro? El estágio que eigenlijk muito nang também muito nang que tem autismo e ADHD. Dus nang no tanto kun na stage dinge area aí, pero assim na med nang tauta interessado no topic de mental health, que tá full diferente ku eigenlijk onder nang stage. E ora a pitch e ideia como grupo nang tauta full hands on e mas que nós tá quatro researcher, it was like one mind working together, so we all did independent research, but also as a group. So. Sim, mita quer cada different perspectives nan também. Não somente de na internship, pero background, porta na tem família, não ko tatraha, dinge horka industry qual, manema menciona, it's a very fast-paced environment, so they can kind of relate that, pero também anything that você quatro cabeças por binco ne junto, it's an added value. E me tá hope contento também com a cabana, me tá espero com outra organização na mesma coisa que isso aqui também, por bem, você tackle não somente para do research, but also see what is the issues that are affecting our employees e também what can we do to actually make the environment quando trabajando em something healthier for them. Para sobrar uma vez que o no tackle isso aqui, botin com okay, it's gonna increase their sedentary behavior, você exhaustion rate, hinan por melt a hope, dus tudo tipo factor ng aqui por kind of você mix together que create ko bono tabay ting employee at their self-actualized level. Dus not full to their potential because they're exhausted. Yeah, para nós, durante a research também nós para nota algo que te impacta solamente o trabalhador, eigenlijk impacta tá grande a organização. Porque se botar trabalhador que nota eigenlijk não que bisa funcionar optimal, pero não tem hobby passando na casa, ou hobby stress no trabalho, não nota vai deliver no nível que porta bom mister de não. E essa aí também com consequência, sobre a botar a hobby ainda de a pero também de nos research nós não há absenteeism só, nós há presenteeism, que menanta presente no trabalho, pero eigenlijk kasi mas kos kunan ta pasora nanota fully there at the moment. The productivity level também is very low. Yeah. E it impact atrobe como organização se bota trying to reach goals nang. Bo meste di employado na associado na pa eigenlijk ta funcionando optimal pa assim na por assim e trabalho maneira eigenlijk ta necessário. Okay. The work-related stress não afeta não somente no trabalho, mas também casa também, afeta a família, bo friends, bo ser querida. So it's not just a work environment kind of thing. You take it home with you, and it affects all aspects in your life. Yeah. What are the highlights ko bosa unnoticed about the key things that were triggering a work-related stress? Was it a person's finance? Was it that they didn't like their type of job? What were things that you could really notice? Me quiere di lo cual no so acanto timbiaja eta nanti un trabalho no portana nota ta echt bom preparar pe position. Dus lack die habilidade e training en anang. Anto na banda de se porta extra sustenge ora panam por llega na onde me se llega para fazer trabalho, passou trabalho tem hobby pressão, tem hobby demanda, então abo não tem conhecimento e habilidade para exercer, então bono tá meeting ora, lo qual não expect dibo e essa ora tá não direcionado na banda também. Hey, we need this and just it a bit of difficulty ora para não cope com essa aqui. Sim. E também see a lot of behind the scenes, the fact that ora kubota ding horka industry, you have a lot of tourists, anto bume setting always a happy face dealing with clients, anto I can imagine for associates, it doesn't matter where you're working, if it's in housekeeping, sita ding a marketing team, si buta front of the house, kubuta bosa ding a registration checking procedures, nan there is different roles you play and everybody needs to be in that same positive vibe and not showing stress and not showing whatever pressure of see ti un delay in anything.
botinku there's a game to be played, right? There's a quality of service that needs to be provided asina pa kubo success di bo kompanya of bo hotel of any other organization kubo to working with. Anto mita kere hopi hen de kuta bosa por tune in the podcast kita wakta mita komani bosa. It's not about just where I'm working, but it's how I'm working as well. Imita kere pabos nang kibo sa tawak ku ang porta bosalo para reconocer din boso mes when it came to the work-related stress. Well, for me personally, I take on a lot of responsibility for myself. So I like to be dynamic. Mi gusta hasi yingkos pareo to the na anto kiko tapasa. Mita dor ko mi plate sina full. I can't manage it very well. So at the end, mi prome ko mi task kaba, mi tamane I'm tired. Yeah. And then basta it's a build up, you have other responsibilities I have to do, but I don't have the energy to get to those responsibilities because I took on so much early on. So for me to be able to balance everything out, space it out, see where I have more energy, ki temporada nang mi porhasi certain tasks. So that's how I see, because if I take everything di biyaha, like I'll be stressed by like 3 o'clock. Yeah. 3 o'clock, I'm gone. Na mi te kere mi tambe mi atraha ding área de turismo, pero tambe agora aqui como atraha ding HR e hopi biaha, especialmente para dealing com gas, tem a casa que é porta é gas não é turista não, pero tambe in-house gas kuta é associado não. Hopi biaha bota bezig com o mês, pero botingo laga turcos cai. Pastor botingo atender a persona e liberar é parte de customer service, sempre que smile on your face, no matter how you're feeling. Então, bota eigenlijk set bonus needs nang banda. En dat is bonata sina bezig bonata high chance pa being back na nang to sinta ko na ando me te quer ser um challenge ko a minha encounter durante o processo para me te quer me to hope outra gente tambe tá passa dentro tambe nota tumo um tempo para na mês e nata always putting on a show basicamente. Sim. E tem research aqui quanto persona boso collect data for the J of what kind of methodology bosa si uso di J para bosa receive all the information that you needed in order to really create a research. Well, in my previous internship, we did a workshop on work-related stress where we had, I think, a 3-day session with different people coming every day until just observing and interacting with them. It was a lot that a lot of people are dealing with. Like, we didn't have a questionnaire filled out, like, how stressed are you? But the way that they reacted, it tears nang ko abasha is, but just what a frustration that they have within them that they cannot out anywhere else because, but you have to be guest related. So, yeah, it was a lot. Yeah, saya bing eigenlijk kumpanya promeke say nós estava tem support group na Lacabana anto durante a sessão é que torre hendan kabing terbei ilo que nanta ta compartir hopi din nanta ta tinkona na kas konan ka passaporta aya passa ainda tá afetando na ina no processo anto botawak com eta bim back na trabalho eta sali durante a hora de trabalho ina nossa compa deal com ele eta tá a base echt lo que nós tá observe pero também lo que nanta tá compartir com nós durante o tempo aqui com nós também okay para pinpoint exatamente kiko tá mané the biggest stressor não tá possível é um grupo hopi grande pero nós agora vai a base de tiki prevention. So nós saco work with stress te apresentar e não tá algo para eigenlijk avoid fully pero agora nós estamos mais focus riba se apresentar que um protocolo ou uma procedura que é associado não por seguir para por haya e ajuda com o Ministério então não nossa focus. E passou a mencionar que tem Hope, there's a lot of associates working there. Do you think que mais hotel nang portume approach de lo que la cabana tem para ter in-house social worker? Do you think one would be enough também? Definitivamente me te quer a base de size de grupo la cabana tá eigenlijk chiquito comparado com outro hotel não portável mas tem of dos trajes dos social in house pero também te combine especialmente dentro HR para trabajador não tem background eigenlijk de social work of área similar passo é requerir hopi people skills and the counseling skills bota haya hopi situação que te apresentar momento é que não quer papia é nota algo que te loop full counseling traject, pero na me estoy gente papi con el momento ahí y como social worker si na me estoy ayuda más leu bo por dune sa aqui bo por refer na ne organization paso boting eigenlijk resources ne pa ayuda nang
Imita querer também hope viaja, não somente counseling part, but creating specific protocols ku organisação of companhia na miste implementar para o well-being, the overall well-being di na associates nan tambe of na empleado nan para na porting bosa high level of productivity. Bosa para hope biyaha kara na boting ko multitask. It doesn't matter where you work. A lot of the times, nos turting ko multitask durante ora na di trabaho. And if you are not 100% there mentally, ori bono por bay meets your deadlines na forma de bisan. Tori, mino po ni imagina, si bono ta meeting deadlines, what further it could lead to until by the end of the week, you're so exhausted until pabo catch up with everything, it's overwhelming. Until mita kira esensasyon itong kosku hopi organisasyon porta na nota realize it until they're really in the deep of it. Itambe I think should be highlighted ku hopi na nota reconoce ku a mental well-being ni persona if it's not 100%, it can physically affect people. They don't realize that, but it's so important. One thing ku mita kira ding horeka ta presentação mes voral ko associates na ta factor di burnout. It happens a lot anto nós te ainda jammer genoeg na Aruba, we don't understand the culture or the concept of burnout as yet. Pero mitakorda na Holanda see burnout was like a thing. Like you had to really prioritize that your employees don't burn out. And if si bota even sensing ato bota wax bota observe certain things the burnout triggering, pako ehena na aki boting kubisa na okay, you need to take a day or two. I don't no respond about telephone, don't check your work emails, anything. You need to rest because the factors, the consequences na despesa de say will be even worse. Yeah. If you look at the core di program di social work ko boso a receber den último 4 na ay aqui almost graduating ki teoria na bota quero lota of ki vaca na boso ta quero ta hope importante pa hena ding HR of hena ding bosa tourism industry should really follow perhaps at the university kulo por really benefit them in helping their associates. Ja, com minha ervaring de HR, me querer vaak nang, ja, 3 vaak ami po pensa ko yuda mi hobby, tawat as social work and mental health, dus understanding all the type of situations in mental health, to resources lang ko ting organisasyon nang, pero tambe mane to different disorders lang ko da bindilanti, and to compassing ler esa kinang. Tama no sa haya OMSS ko ta Organization Management and Social Services eta ton tiki mas pa eigenlijk organisasyon di social work pero teoria ko ta binde sa ita but a haya back ding HR managing ko people conversations ko bating ko tene ko ne bota trabajando com trabajador, botinha parte profissional que botinha cumprir com ele, pero como bota ter conta também que é parte humanístico de não e também community development, passou ora bota trabalha em HR de hotel, botinha com a que mané comunidade, passou não tem na mesmo, eigenlijk na cultura, na sistema acaba com não trabalha com outro e como bota pack essa aqui teniendo a harmonia de grupo. Dus er zijn de 3 courses que eigenlijk steun mijn hobby durante mijn stage, não sei assim. For me, it was more micro. On the micro level, I focus a lot on social work theories and methods. But like self-awareness, because if I don't know myself, how can I help somebody else? Yes. Right. But social work theories and methods, ayudami tami hopi ko techniques nang that I have to use, how to utilize a strength the own person, for example. Yeah. I think those ones are more important for me. Se me pode add to it, mane hopi ko lo que nós assim nos projeto of plan dado para pas com nos projeto da psycho-educate. Esse é para nós é importante para so na mister para compreender que o work-related stress tá, que o tudo está encerrar, que o te signs nang anto prometo nang por pakean e esse tá eigenlijk bedoeling ko nós evitar na banda de courage nós colaborar eigenlijk também com fada e tempo aí para trazer apresentação de saúde mental não somente para trabajador nang para supervisors para managers para também para upper management tudo informar que o tópico tá e com sério e com importante etapa cinta que tô nessa aqui. Sim. E besides, mambisador ko, o sabi sa boso, may sekre proyekto dus yung program pa tabata workshops ng corona. It was 3 days long. Kuma comprende de sa aqui. Do you think this should be something ko nata maintain as sustainable? Is ko natin ko ba kid applicate tur anya? Should it be more than once a year, perhaps?
Ja, isa kita algo ko eigenlijk door die interesse met também de grupo tá nang meta para assim eigenlijk tour anya of cada passa tanto tempo passou e trajadona ta cycle in e cycle out também Exactly. e sempre tá bom para refresh parte de nos produto ja, o workshop dat eigenlijk algo promê dat in van plan de hace un second workshop time-wise nos não alogra, pero o produto que sim nos laga atrasado tá eigenlijk 10-step procedure, and the procedure aqui tá conectar com um serviço que eigenlijk dat resultado de nos workshop, que não tá tra junto com o Centro de Desenvolvimento Humano e não tá offer counseling para não trabajador, e essa aqui tá eigenlijk gratis para o trabalhador. Okay, E agora a procedura está com não está acerca das horas vezes problema apresentar. Não somente na bom mês, para botar com um colega também que está passando dor de algo. Como botar verweises aqui na HR. E agora HR junto com a pessoa que tinha ministério com não chega na Centro de Desenvolvimento Humano e assim a receber counseling com não tem ministério. Se é todo session só, ou eigenlijk tour, e se mestre mais of outro serviço não também lo verwijzen aqui é hora dus ze zei dat mais eigenlijk nos produto que projeto aqui qual tá bonita para atender com eigenlijk tá bem bom. Sim. Sim. Mita kira também lota great, para não ser não somente an individual aspect of it, but if a group is able to receive isso aqui, pero toch com HR também se bossa let's help them through the process e potentially se tá algo com por hasso que den hora nem trabalho com profissional bem, bossa papi com não off com também bisa okay bom bota vai tem 2 horas de working hours, go take care da sobra me pode imaginar com pessoa não quando bisa não, pero mi trabalho não também dona mi tempo livre and my focus is the finances. I have to go work. So nata always put themselves anto nang bosa parte mental on the back burner even just because they have another focus kuta take care of their family, take care bosa the finances, etc. Anto kuta leading to that stress. So I'm really happy kubosa para run tough esaki asina bong and to also been able to bosa implemented part of the workshop kubosa para make a beautiful product out of that research. It was very interesting to read. Is it available tami kuhin ng di otro HR di hotel ng di organisasyon ng bosa mas chiquito of mas grande? Are they able to find your research somewhere or where can they ask for it? It's not available as of yet. Okay. Portanto, definitivamente algo para pensar daarover e dialogar também com a cabana, para so menos atot que vera, portanto não lo que compartilhar informação aqui, pero me sabe não banda com não tá bezig te promote of não quer promote social work ding HR. E diretor de la cabana ta parte de Aruba Human Resources Association. Eta vouch hopi pa lo que eta quer ding kuta social workers ding HR e aqui a trobe nanga busca social work student como intern so sa ita sige kana su caminda e aqui e ja, nanta echt promote besa aqui ding HR e nanta promote ding Human Resources Association e eta queda eigenlijk ja na cada hotel para open pa ideia aqui misaku hobby de nós aqui por aplicar para HR nota tour ora eigenlijk nós está as welcome to portar com other interns pero nós hasi com la cabana eta outra successful dus me echt encourage other companies HR para open para nos students nós tem hobby informação ou conhecimento com nós por duna ajuda com e nós tem perspectiva full diferente de hobby situação dus porque echt dat outside eye e como para manejar eigenlijk problema na uma maneira mais socially responsible me la consider social work student como intern. Yes. You can start with one, and then depending on the need, because the need will come. Exactly. The need will come, and that will bright out. But a social worker is helpful in any private sector, public sector as well. Yeah. Yeah. Okay. To close off, di kada unibus na, I would love to hear how you would say that the social work has impacted you and why you think social work is so important pa no solamente professionals in the field that they would love to hear a social worker talk, but also prospective students and professionals that are interested in social work. What would you say to them? Sorry, what was the question again? It's basically my experience, right? Yes. Yeah. So for social work, I think what I learned from it is I learned a lot about myself. Before that, I would say I was a bit of a different person. Now I've reflecta hopi. That's also something you learn a lot at the University of Aruba. You learn to reflect, and you learn to based on what you learn, based on what you've experienced, but build up on that.
So as a social worker, reflection is also a big part of your daily life, basically. What kika pasa, como por mejorar, what can I do better, right? Yeah. Yeah. Yeah, me estou de acordo com Rachel, me também, onde quando uma grande da como assim, a conhecer me mesmo, tem hobby situação na que tem viaja bonosa como para explicar, pero que social work bota haya full diferente perspectiva, para bara bota wake den eigenlijk persona na que bota traga com né, pero também da quando que bota passa den que bota wake back de momento e bota reflect on. Algo que me gusta of de minha profissão tá que tá hobby breed, eigenlijk bo por fit tour caminda. A mim sempre da business social work skills is people skills. It's life skills. Quis profissão em social work não somente de break que me vou branch out em diferente área, pero lo que bota assim é quando que vou aplicar na mesma vida e quando que vou ajuda você querer na banda de boa e também comunidade que bota forma parte de gele. Sim. E me daquele para nós, hope biaha, você, beside being a reflective practitioner, você critical thinking, people skills que botinho, hope biaha, henna, is just their answers is like really right there, pero they just need like a little guidance into specific questions to be asked para por llegar na where they needed to be. Pero se itong cosco, it could happen in any field. It could be in the medical field, it could be in the tourism industry, pwede in private sector, anywhere trabajador social lo tem echt added value pa sobra, no solamente pa bo staffs nan tame, pero e further development di una bo que bo companhia by. Dus met aquele to bosa hope contente ko e social work students nang and professionals nang bosa nang boss nang ta ifona ko bosa ta advocate pa isa kita. Advocacy is something super important. Bosa in all specific areas e me tá contento também com a Universidade di Aruba da seguir progressar de maneira profissional nang também ko ting echt não somente focus sobre research também, pero bosang tem great voice para ko a youth ko agora que tá acabando com ang study também. Yes. All right. Thank you, ladies, so much for being here. We really, really appreciate it. E nós seguro de invitar você para próximo biatame, especially in Mental Health Month. Que você pode share, ora que você está graduated, mas relax também. Que você pode share em que field você vai trabalhar também, right? Yes. All right. Hope you danke. Thank you. Patura se não tem mais perguntas para idamas na aqui, não duvida, manda mensagem via the comment section of a private DMs de Facebook de Chasing Health, de Supplement Studio, of Instagram de qualquer um de dos. Send your questions and we'll make sure that the ladies receive this question and give you the answer that you would like as well. Pero não está interessado em research, não duvida, a universidade também tem hope informação em parte de research ante diferentes faculdades na tem open house também pendente, dus me seguro que essa que é great para tu rehenda de diferentes sectors nang que está interessado sa over the mental health como para comunicar com renda nang também e counseling critical thinking skills. It would be great for them to attend na open house aqui também. All right. Essa aqui tá Chasing Health e nós tô para próxima via. Feliz noite.